So, in yesterday's class, we have discussed about control file, right? Today, I will discuss about the parameter file. Okay. Just I want to go in a sequence order. Okay. Why I am saying sequence order means whenever we are starting our database, okay, the first file is the parameter file, which it will read. Without this parameter file, you can't go even to access the control file also, because in parameter files we are going to mention all our control file locations, okay, and our SGA information and remaining locations and everything, like for suppose arclog locations and what is the arclog location size. All this information we are going to mention in this parameter file. I will show you for one example of the parameter file today. Second, parameter, we called it as parameter file, okay, that is p file and also called sp file. I will tell you what is p file and what is sp file. Okay, this parameter file, okay, this is the first file which is going to read while the database starts, or at database starts. Okay, this is the first file which is going to read the file. This file holds the information of our database sizes, okay, the database size, control file location info. Okay, here we are going to information about our, not database, we will say SGA size info, okay, and the control file location, our SGA size info, control file location info, and yeah, database name info, okay, and data block info, and so on. All this kind of information it will store. So we have a database startup process and shutdown process. I'll tell you later. Just remember, this parameter file contains the SGA. SGA in the sense our instance, right? Instance size information, and or we can say, okay, we'll mention only size of the instance, okay, and the control file location information, database name information, data block info, and so on. Okay, I will show you, for example, echo dollar oracle underscore sid. Sorry, I'm in testdb. This is my database. So dollar oracle underscore home slash dbs. This is the default location for our parameters. Okay. Default location of the parameter file is dollar oracle underscore home. That means home path dbs. Okay, this is the default location, and we can't change this one. Why? Because this is the fixed location for the parameters.
all the binaries and everything will be stored under Oracle Home itself. So where is this one? Yeah. So if I give PWD, see, Oracle Home means U01 app Oracle product 12101 DB home underscore 1. This is my Oracle Home. And after that, under that Oracle Home, one more subdirectory is there, that is called DBS. Okay. Under this DBS, we have our parameter files. Anywhere, if you look into the real time also, okay, they are also the same location. There is no change of the location. Okay. See here, lot of init files are there by default. Simple init.vara file will be there. Okay, this is the default parameter. You'll see what it is, what it contains. Cat. See the DB name. What is the DB name? And SGA memory target size, processes. Okay, and the DB block size. What kind of block size? Okay, and control file. These all things are not given here. Why? Because this is the default one. See here, simply they have given control files equal to vara control 1, vara control 2 and compatible. Okay, so I'm clearing off and ls-ltr. So this is my init parameter file for test DB. Always it was indicates with okay, default location. Always the parameter files will be stored with naming convention init db name dot vara. This is how the parameter files will be saved for each and every database. Okay, that means for suppose our db name is okay test db. If our database name is test db, then our parameter file should be named as okay, named as init testdb dot vara for identification purpose. Why? Because same thing, if our server contains n number of databases, then each database should have each parameter, each individual dedicated parameter file. So for that purpose, see here for my test DB, this is my parameter file. Okay, and for my test DB2, this is my parameter file, and for my test DB4, this is my parameter file. Where is that? Okay, test DB5, this is my parameter file. Okay, like this we have to mention. Now I will read this parameter file test DB. See here, what are the contents of there? See, compatible. Okay, what is the version of this database? It's a 12.1.01. So this is the compatible parameter control file. See, control file location information. That means I have two control files. So those two control files locations will be this one. We have to mention like this. And the block size. Okay, this I will let you know once I discuss on data file concept. Okay, this will come to know. And DB recovery file destination from 11G onwards, this fast recovery area is by default where our all archives and recovery related backups and everything will be stored under this area, this location, fast recovery area. And file destination for this location, what is the size? Okay, 10 GB. And our database name test DB and DB unique name test DB. Okay, like that you have to mention like how many processors should run at a time, 150, and your instance. Okay, instance size, C is there,
is my instance, right? sg underscore target equal to 2z, and we have to mention the undo table space parameter. So all the database level configuration parameters should be mentioned under this file called parameter file, right? Where this file holds the information about sj size info, control file location, database name, db block, and database version info, undo table space info, okay, and so on. Keep here and so on. Okay, default location is this one, and always the parameter files will be stored with naming convention init database name dot var. Whatever the database name you are going to create, the database name. Okay. In this parameter file, we have two types. We have two types. First is p file called as parameter file, and second is sp file. We call it as server parameter file. Okay. File. This is the text file. This is the text file, and this is a binary file. Binary file. Okay. But why these two files are there and what is the purpose? See, while you are creating a database for the first time, okay, by default Oracle will provide one dummy init.wara file. Init.wara file means p file. Okay, that we call as p file. That is a text file. These text files you can edit by using VA command, VA editor. See, I can edit like this. Okay, now I don't disturb anything here. So using VA, and whenever you want to modify or whenever you want to add few more configuration parameters to this file, okay, at that point what we have to do means we have to shut down the complete database, and then we have to update this parameter file. Okay, the way of process is different, but from 11G onwards, okay, Oracle introduced this sp file. Sp file is a dynamic parameter file and it is a binary file which we can't edit by using vi command. Okay, text file. If we want to modify or add any of the configuration parameters of a database, then we have to shut down our database and make the changes in p file by using vi editor. Okay, this is how the p file will come. But coming to sp file is a server parameter file which is a binary file, and for this is one, and this is a dynamic parameter. We call it dynamic parameter.
and this is a static parameter. This is the text file, and it is a static file, and it is a static file. Okay, it is a dynamic parameter, dynamic file. We can modify the parameters while without shutting down our database by using alter system set statement. Okay, by using this statement we can modify our or we can update our parameter files. I will write it, modify or update. Okay, using alter system set command or statement. So this is the p file and sp file. Okay, and we can't perform rman backups on p file, but we can perform rman backups on sp file. Okay, rman backups we can't perform on p file, but we can take the backup of a sp file using rman backup. Okay, how we can identify whether our database is running with the p file or sp file means how to identify whether our database is, this is an interview question, with the p file or sp file. This is an interview question, means by looking into the statement. See, show parameter p file, show parameter, sorry, sp file. If you run this sp file, okay, show parameter sp file, if the output, okay, if output shows any value, then it is using the sp file. If the value is empty, then it is saying that it is using the p file. Okay, if the output shows any value, then it is, then we can consider as sp file in use. If value returns empty, then we can consider as p file. Okay, as p file also. So simply I'm connecting a SQL as DBA. I'm connected to the database level.
Okay, connected to an ideal instance. So what I will do, I will start up my database. Startup. సో పీ ఫైల్ అంటే మీకు అర్థమవుతుంది కదా. గురు, తులసిరామ్, శ్రీవాణి, లోకేష్. ఓకే, ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తున్నా. పీ ఫైల్ దేనికి అంటే మన డేటాబేస్ తాలూకు కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పీ ఫైల్లో పెడతాం. ఓకే, కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనం ఒక ఫైల్లో మనం స్టోర్ చేసి ఉంటాం. దాన్ని పీ ఫైల్ అంటాం. ఓకే, ఏంటి ఆ పారామీటర్ ఫైల్స్ అంటే ఇప్పుడు మన కంట్రోల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. కంట్రోల్ ఫైల్స్ వచ్చేసి ఏ లొకేషన్స్లో ఉన్నాయని చెప్పడానికి పీ ఫైల్లో మనం ఆ పారామీటర్ కంట్రోల్ ఫైల్ తాలూకు పారామీటర్ దాన్ని కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్ అంటాం. కంట్రోల్ ఫైల్ అండర్స్కోర్ నేమ్ అని. ఓకే, ఆ ఫైల్ మనం పారామీటర్ ఫైల్లో మెన్షన్ చేస్తాం. అలాగే మన ఇన్స్టెన్స్ తాలూకు సైజ్ ఎంత ఉండాలి అది కూడా అందులోనే మెన్షన్ చేస్తాం. ప్లస్ డీబీ నేమ్. ఓకే, డేటాబేస్ నేమ్, ఏ డేటాబేస్కి మీరు కనెక్ట్ అవుతున్నారని చెప్పేది కూడా ఆ డీబీ నేమ్ అనే పారామీటర్ కూడా మనం పీ ఫైల్లో పెడతాం. సో ఇలా మన డేటాబేస్కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ పారామీటర్స్ అంటాం. ఆ పారామీటర్స్ అన్ని ఆ పీ ఫైల్లో మనం స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, సో మన డేటాబేస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ పారామీటర్ ఫైల్ రీడ్ అవుతుంది. ఓకే, పారామీటర్ ఫైల్ రీడ్ అయ్యి ఆ పారామీటర్ ఫైల్లో ఉండే అన్ని కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్ని రీడ్ చేస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు టెస్ట్ డీబీకి కనెక్ట్ అయ్యాను. ఓకే, టెస్ట్ డీబీకి నేను ఎన్విరాన్మెంట్ సెట్ చేశాను, వెల్ అండ్ గుడ్. సీక్వెల్ ప్లస్ సిక్స్ అని ఇచ్చిన తర్వాత అది ఏ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలనేది తెలియాలి. ఇప్పుడు చూడండి, నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది, కనెక్టెడ్ టు ఐడియల్ ఇన్స్టెన్స్ వచ్చింది. ఓకే, అంటే ఏ ఇన్స్టెన్స్లో ఉందో కూడా దానికి అర్థం కావట్లేదు. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు అంటే ఏ డేటాబేస్ వచ్చేసి అప్ అండ్ రన్నింగ్లో లేదు. సో నేను ఇప్పుడు స్టార్టప్ అని ఇచ్చిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఫైల్ వచ్చేసి పారామీటర్ ఫైల్ రీడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఫైల్ పారామీటర్ ఫైల్లో మనకి ఏముంది, డేటాబేస్ నేమ్ ఉంది, రైట్. సో ఏ డేటాబేస్ నేమ్ టెస్ట్ డీబీ. అసలు ఈ పారామీటర్ ఫైల్ ఎలా తీసుకుంటుంది అని అంటే నేను ఆల్రెడీ ఎన్విరాన్మెంట్ సెట్ చేశాను. ఇక్కడ వరా ఈఎన్వి అని చెప్పేసి మీరు ఎప్పుడైతే వరా ఈఎన్వి అని చెప్పేసి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇచ్చి డేటాబేస్ ఒరాకిల్ ఎస్ఐడి ఈక్వల్ టు డేటాబేస్ నేమ్ ఇస్తారో బై డిఫాల్ట్గా ఒరాకిల్ ఇంకా ఆ హోమ్ పాత్ లొకేషన్ సెట్ చేసుకొని ఆ పారామీటర్ ఫైల్స్ని రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి నా డీబీ నేమ్ రీడ్ చేస్తుంది టెస్ట్ డీబీ, వెల్ అండ్ గుడ్. టెస్ట్ డీబీకి ఇచ్చేసుకున్న తర్వాత మెయిన్ పారామీటర్ ఏంటంటే ఇక్కడ డీబీ నేమ్ ఉన్న కంట్రోల్ ఫైల్. నెక్స్ట్ స్టేట్ ఓకే, పీ ఫైల్ నుంచి కంట్రోల్ ఫైల్కి వెళ్తుంది. కంట్రోల్ ఫైల్ ఏముంటుంది, నా డేటాబేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అంటే నా డేటా ఫైల్, రీడ్ లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవి ఉంటాయి. ఓకే, ఆ లొకేషన్స్తో సహా ఉంటాయి. సో కంట్రోల్ ఫైల్ ఎప్పుడైతే యాక్సెస్ అయ్యి రీడ్ అయ్యిందో డేటాబేస్ వచ్చేసి ఓపెన్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే డేటాబేస్ వచ్చేసి మెయిన్గా రాసేది ఏంటి, డేటా ఫైల్స్లోని రీడ్ లాగ్ ఫైల్స్లోని, రైట్. ఆ రెండు ఫైల్ లొకేషన్స్ వచ్చేసి నా కంట్రోల్ ఫైల్లో ఉంటుంది. ఓకే, నా కంట్రోల్ ఫైల్లో ఉంటుంది. సో ఈ పారామీటర్ ఫైల్ రీడ్ అయినప్పుడు ఈ కంట్రోల్ ఫైల్ కూడా ఈ పారామీటర్ కూడా రీడ్ అవుతుంది. రీడ్ అయ్యి ఈ లొకేషన్కి వెళ్ళి ఈ కంట్రోల్ ఫైల్ యాక్సెస్ చేసి ఈ కంట్రోల్ ఫైల్లో ఉండే డేటా ఫైల్స్, రీడ్ లాగ్ ఫైల్స్ రీడ్ చేసి డేటాబేస్ని ఓపెన్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇంకా క్లియర్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్టార్ట్అప్ అండ్ షట్ డౌన్ ప్రాసెస్లో. ఓకే, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టైం. సి 2G అని ఇచ్చాం కదా, 2G నా ఎస్జిఏ సైజు 2G ఇచ్చాం. అది 2G సెట్ చేసుకుని దాని తర్వాత ఈ వేరియబుల్స్ ఓకే, డేటాబేస్ బఫర్ క్యాచేకి ఎంత అలోకేట్ చేయాలి, రీడ్ లాగ్ బఫర్ క్యాచేకి ఎంత అలోకేట్ చేయాలి, అండ్ అదర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మెమరీస్కి ఎంత అలోకేట్ చేయాలనేది బై డిఫాల్ట్గా ఒరాకిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని మెన్షన్ చేస్తుంది. ఓకే,
ఇక్కడ మనకి మన SGA ఓపెన్ అయ్యింది విత్ సైజ్ 2 GB అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి డేటాబేస్ మౌంటెడ్ అంటే కంట్రోల్ ఫైల్స్ వచ్చేసి రీడ్ చేస్తుంది అనమాట. మౌంట్ స్టేట్లో ఏమవుద్ది, కంట్రోల్ ఫైల్స్ రీడ్ అవుతుంది. కంట్రోల్ ఫైల్స్లో ఉండే డేటా ఫైల్ లొకేషన్స్, రేడియోలాగ్ ఫైల్స్ లొకేషన్స్ వ్యాలిడేట్ చేసుకొని ఇన్ కేస్ అది ఫిజికల్గా ఫైల్స్ అక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంది అంటే ఆ డేటాని రీడ్ చేసుకొని డేటాబేస్ని ఓపెన్ చేస్తుంది. షో parameter sp file. See, ఇక్కడ నేను ఎస్పీ ఫైల్ పారామీటర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను, అందుకే వాల్యూ ఇక్కడ ఎస్పీ ఫైల్ అని వచ్చింది. ఇన్ కేస్ మీరు ఎస్పీ ఫైల్ యూజ్ చేయకపోతే ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చేసి ఎంటీ చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఎంటీ చూపిస్తుంది. ఎంటీ చూపిస్తుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎస్పీ ఫైల్ యూజ్ చేయట్లేదు, పీ ఫైల్ యూజ్ చేస్తుంది అని అర్థం. ఓకే, అది ఐడెంటిఫికేషన్. పీ ఫైల్లో రన్ అవుతుందా, ఎస్పీ ఫైల్లో రన్ అవుతుందా అంటే ఇలా చెక్ చేయాలి. షో పారామీటర్ ఎస్పీ ఫైల్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఎస్పీ ఫైల్ వచ్చేసి ఇక్కడ వాల్యూ రిటర్న్ ఇస్తే మీరు ఎస్పీ ఫైల్తో రన్ చేస్తుంది, డేటాబేస్ రన్ అవుతుంది అర్థం. ఇన్ కేస్ ఎస్పీ ఫైల్ వాల్యూ వచ్చేసి ఎంటీ చూపిస్తే అది అక్కడ పీ ఫైల్ యూజ్ చేస్తుంది అని అర్థం, ఎస్పీ ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వలేదని అర్థం. ఓకే, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టైమ్. ఓకే, విల్ సీ. షో పారామీటర్, యా, షో p file, sorry, p file show parameter. Okay, spelling mistake. Show parameter p file. See, మీరు ఏది ఇచ్చినా సరే అక్కడ ఎస్పీ ఫైల్ కానీ ఎస్పీ ఫైల్తో రన్ అవుతుంటే ఎస్పీ ఫైల్ ఇస్తుంది. ఓకే, లేదు ఇక్కడ వాల్యూ మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఈ వాల్యూనే. ఇక్కడ నేమ్ చెక్ చేయాలి, ఇక్కడ వాల్యూ చెక్ చేయాలి. వాల్యూ కానీ మీకు ఎంటీ ఉంటే పీ ఫైల్ అని కన్సిడర్ చేయాలి, బట్ వాల్యూ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తే అది ఎస్పీ ఫైల్ అని అర్థం. ఎస్పీ ఫైల్ ఉంటుంది, డైనమిక్ పారామీటర్ కదా ఎస్పీ ఫైల్. ఎస్పీ ఎందుకంటే నా డేటాబేస్ ఎస్పీ ఫైల్తో రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఎస్పీ ఫైల్. ఓకే, మీకు డేటాబేస్ క్రియేషన్ అయినప్పుడు ఇది ఇంకోసారి చెప్తా. డేటాబేస్ టేకింగ్ టైం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫైల్ ఏంటి, పారామీటర్ ఫైల్. పారామీటర్ ఫైల్ సి, in order for Oracle to start, it needs some basic information. Okay, it needs some basic information. It needs some basic information. Okay, basic information. This information is supplied by using a parameter. Whenever we need to start our Oracle database, okay, so in order to start that Oracle database, we need some basic information. That information is supplied by using parameter file. Okay, the parameter file can be two types, p file or sp file. P file, a very simple plain text file which can be manually edited via vi or notepad. Sp file, it is a binary file which cannot be manually edited. Okay, Oracle 9i or higher required this file. An sp file can be backed up with rmap. P files cannot back up. And reduce human errors, the sp file is maintained by the server. This sp file is at server level, that's why we call it as server parameter file. Okay, why? Because we are not doing it manually, we are doing dynamically by logging into the database and we are changing. See, if you want to change any of the parameter, see, show. Okay, now my database is up and running. See, database is open. Select star from SID.
Oh. See, test DB. This is my database details. Show parameter SP file. Okay. Eliminates configuration problems. No need to have a local P file if you want to start Oracle from remote machine. Okay, and easy to find, stored in central location. That is $Oracle home DBS location. The parameter file for Oracle is the commonly known file init.ora or init Oracle SID, means database name .ora. The file contains key value pairs of information that Oracle uses when starting the database. The file contains information such as database name, cache site, location of control files, etc. By default, the location of parameter file is Windows, means this is the location, and Linux means this is the location. Okay. You guys are viewing, right? What here? Windows means Oracle home backward slash and forward slash database, and Linux means Oracle home $Oracle home slash DBS. See, how will I know if my database is using a P file or SP file? Show parameter SP file. If the value returns anything, then we can consider it as SP file. If the value doesn't return anything, then it is a P file. If the query returns no rows, P file is used. If the query returns any value with a file name, then SP file used by current running instance. Okay. How to set parameters when using SP file? See, use alter system set command. Okay. If you set basic syntax, I am writing here. If you want to set something, okay, like alter system set the parameter value, the parameter is SID and the value is SID size. Scope equal to memory, SP file, and both. What are those? I will tell you. The scope clause, okay, this is the clause, okay. The scope clause has memory, SP file, and both. Okay. If you mention scope equal to SP file, okay, what are the changes you are doing currently at present? Okay, those will affect in the next run. Okay, those will affect in the next run. That means, see, మనం ఇప్పుడు ఆల్టర్ సిస్టమ్ సెట్ పారామీటర్ వాల్యూ అని చెప్పేసి సంథింగ్ డేటాబేస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్లో ఉంది, నేను ఏదో ఒక పారామీటర్ చేంజ్ చేస్తాను. స్కోప్ ఈక్వల్ టు ఎస్పీ ఫైల్ని పెట్టాను. ఎస్పీ ఫైల్ని పెట్టిన తర్వాత ఈ చేంజ్, ఈ మోడిఫికేషన్ ఏదైతే చేశారో ఇది ఇమీడియట్గా కరెంట్ రన్నింగ్ డేటాబేస్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉండదు. ఆ చేంజ్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. ఆ చేంజ్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలంటే మీ డేటాబేస్ వచ్చేసి బౌన్స్ అవ్వాలి. బౌన్స్ అయితే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అది ఎస్పీ ఫైల్. అదే మీరు మెమరీ అని ఇచ్చారనుకోండి, ప్రజెంట్ రన్ అవుతున్న డేటాబేస్ మీద ఆ చేంజ్ అప్లై అయిపోతుంది. బట్ నెక్స్ట్ రీస్టార్ట్ అయినప్పుడు, నెక్స్ట్ డేటాబేస్ రీస్టార్ట్ అయితే మీరు ఏ మోడిఫికేషన్ అయితే చేశారో ఆ మోడిఫికేషన్ అనేది రివర్ట్ బ్యాక్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, రివర్ట్ బ్యాక్ అయిపోతుంది. ఆ మోడిఫికేషన్స్ ఉండవు. ఇంకా చేంజెస్ ఆర్ అప్లైడ్ ఇన్ మెమరీ ఓన్లీ. ఓకే, అర్థం కాలేదా? ఓకే, సి, యాక్చువల్గా మీరు పీ ఫైల్స్ ఏమైనా ఎడిట్ చేయాలంటే నేను మీకు ఏం చెప్పాను, ఓఎస్ లెవెల్లోకి వెళ్ళి విఏ ఎడిటర్ యూజ్ చేసుకొని పీ ఫైల్ మోడిఫికేషన్ చేయాలి. ఓకే, ఎగ్జిట్, సిడి లొకేషన్ ఎక్కడ, సిడి $Oracle _ home / DBS. This is my location of my parameter files. See, if you want to modify anything on the parameter file, you can use VA editor clear.
if now I want to modify this parameter file. Okay, VA editor. I'm opening the VA editor and pressing the I. Okay, and modifying something and pressing the escape key. Then quit. Okay, this is how we will go to modify. But SP file is a bit different, which we can modify whenever our database is up and running. ఓకే, మన డేటాబేస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్లో ఉన్నట్టుగానే మనం పారామీటర్ ఫైల్స్ అన్ని మాడిఫై చేయొచ్చు. ఇప్పుడు పీ ఫైల్లో మీరు మాడిఫై చేశారనుకోండి, ఇది వెంటనే డేటాబేస్కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలంటే మీరు డేటాబేస్ షట్ డౌన్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్అప్ చేస్తేనే మీరు చేసిన చేంజెస్ వచ్చేసి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. క్లియర్ కదా? సో ఎస్పీ ఫైల్ యూజ్ చేసినట్టయితే మీరు డేటాబేస్ని షట్ డౌన్ చేయకుండా డైనమిక్గా డేటాబేస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్లో ఉండగానే ఏవైనా చేంజెస్ చేయాలనుకోండి పారామీటర్స్కి, డేటాబేస్ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్కి, మీరు సింపుల్గా ఆల్టర్ సిస్టమ్ సెట్ ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి మీరు మాడిఫై చేసేయచ్చు. డేటాబేస్ బౌన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, కాకపోతే మీరు మాడిఫై చేస్తున్న పారామీటర్స్ వచ్చేసి ఎప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలనేది మనం మెన్షన్ చేస్తాం. దాన్ని స్కోప్ అని చెప్పేసి ఒక క్లాజ్ ఉంటుంది, ఆ క్లాజ్ మెన్షన్ చేస్తాం. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఆల్టర్ సిస్టమ్ సెట్ SGA_target ఈక్వల్ టు 3G అని ఇచ్చాను. ఓకే, దీనికి క్లాజ్ పెడతా ఎప్పుడు ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. స్కోప్ ఈక్వల్ టు SP ఫైల్ అని అనుకోండి. SP ఫైల్ అంటే ఇమీడియట్గా ప్రజెంట్ రన్నింగ్ అవుతున్న డేటాబేస్ మీద ఈ మోడిఫికేషన్ చేస్తున్న పారామీటర్ వచ్చేసి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు, చేంజెస్ మాడిఫై అవ్వవు. నెక్స్ట్ రీబూట్ డేటాబేస్ ఎప్పుడైతే ఒకసారి బౌన్స్ అయ్యి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు SGA టార్గెట్ వచ్చేసి 3Gతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అదే మీరు స్కోప్ ఈక్వల్ టు మెమరీ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఇమీడియట్గా ఈ డేటాబేస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్లో ఉంది కదా, ఇమీడియట్గా ఈ 3G అనేది ఇంపాక్ట్ అయిపోతుంది, అంటే రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. బట్ మీరు మళ్ళీ డేటాబేస్ వచ్చేసి షట్ డౌన్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, ఈ మాడిఫై చేసిన పారామీటర్ వచ్చేసి చేంజెస్ ఉండవు, రోల్ బ్యాక్ అయిపోతుంది అనమాట. పాత వాల్యూకి ఓల్డ్ వాల్యూకి రోల్ బ్యాక్ అయిపోతుంది, అంటే ఫిక్స్డ్గా ఉండదు. ఫిక్స్డ్ ఏంటి, ఆ కరెంట్ రన్ అవుతున్న సెషన్ వరకే. వన్స్ డేటాబేస్ బౌన్స్ అయిపోతే మళ్ళీ ఓల్డ్ వాల్యూకి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. ఈ న్యూ చేంజెస్ అనేవి ఫిక్స్డ్గా ఉండవు అనమాట. ఇది మెమరీ. లేదు మీకు ప్రజెంట్ రన్నింగ్ డేటాబేస్ మీదకి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి ప్లస్ పర్మనెంట్గా ఫిక్స్ అవ్వాలి అంటే బోత్ అని ఇస్తాం. బోత్ అని ఇచ్చామనుకోండి, ఓకే, ప్రజెంట్ రన్నింగ్ అవుతున్న డేటాబేస్కి 3G సైజ్ వచ్చేసి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ప్లస్ ఫిక్స్డ్గా సేవ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ రీస్టార్ట్కి కూడా ఈ చేంజెస్ అనేవి రివర్ట్ బ్యాక్ అవ్వవు, ఫిక్స్ అయిపోతాయి. అది మీనింగ్స్. క్లియర్ కదా? ఇప్పుడు తులసిరామ్, లోకేష్, శ్రీవాణి మళ్ళీ రిపీట్ చేయనా? ఓకే, సి గివ్ మీ a second. చూడండి, ఇది నా డేటాబేస్. ఈ డేటాబేస్ వచ్చేసి అప్ అండ్ రన్నింగ్లో ఉంది. ఓకే, నా డేటాబేస్ వచ్చేసి అప్ అండ్ రన్నింగ్లో ఉంది. అప్ అండ్ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు, ఓకే,
up and running with SP file. SP file యూజ్ చేసుకుని నా డేటాబేస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్లో ఉంది. ఇప్పుడు సంథింగ్ మీరు వచ్చేసి పారామీటర్స్, కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఓకే, ఆ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్ మీరు చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, చేంజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎంత టైం ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏదో ఒక పారామీటర్ ఫైల్, ఫర్ సపోజ్ నేను SGA_target, ఇది నా పారామీటర్ ఫైల్. ఓకే, నా డేటాబేస్ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్ అంటే ఇది ఇన్స్టెన్స్ సైజ్ అన్నమాట. ఇది నా ఇన్స్టెన్స్ సైజ్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ 2G ఉంది, అంటే 2GB సైజ్. ఓకే, నేను దీన్ని డేటాబేస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ పారామీటర్ ఫైల్ వచ్చేసి చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. SP ఫైల్ యూజ్ చేస్తే మన డేటాబేస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు చేంజ్ చేయొచ్చు, మోడిఫికేషన్స్. P ఫైల్ యూజ్ చేస్తే మన డేటాబేస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఇది మోడిఫికేషన్ చేయలేం. డౌన్ చేసి ఈ మోడిఫికేషన్ చేసి మళ్ళీ అప్ చేయాలి. అక్కడ వరకు క్లియర్ కదా మీకు? ఓకే, ఇప్పుడు నేను డేటాబేస్ SP ఫైల్ యూజ్ చేస్తుంది, డేటాబేస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్లో ఉంది. ఈ పారామీటర్, ఈ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్ వచ్చేసి చేంజ్ చేయాలనుకున్నాను. అప్పుడు నేను యూజ్ చేసే కమాండ్ ఆల్టర్ సిస్టమ్ సెట్ SGA_target ఈక్వల్ టు 2G నుంచి నేను 3G చేయాలనుకుంటున్నాను, అంటే 1GB ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను మెమరీ. ఓకే, ఇలా ఇస్తే ఇమీడియట్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా అంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దానికని చెప్పేసి ఏమంటే స్కోప్ అని చెప్పేసి క్లాజెస్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. దీన్ని క్లాజ్ అంటాం. స్కోప్ అనేది క్లాజ్. ఓకే, ఈ క్లాజ్లో మనకి 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. స్కోప్ ఈక్వల్ టు మెమరీ క్లాజ్ అనేసి, ఓకే, నెక్స్ట్ SP ఫైల్ క్లాజ్ అనేసి, నెక్స్ట్ బోత్. ఓకే, ఇలా 3 క్లాజ్. నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. 3G స్కోప్ ఈక్వల్ టు మెమరీ అని ఇస్తాను. ఇలా ఇచ్చిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే కరెంట్ ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే రన్ అవుతుందో దాని మీద SG టార్గెట్ 3GB రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే స్కోప్ ఈక్వల్ టు మెమరీ ఇచ్చానంటే కరెంట్ రన్ అవుతున్న మెమరీలో ఇది అప్డేట్ అయిపోతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ మీరు డేటాబేస్ వచ్చేసి డౌన్ చేసి మళ్ళీ అప్ చేశారనుకోండి, ఓకే, ఈ పారామీటర్ ఏదైతే యూజ్ చేశారో, ఓకే, ఇది మళ్ళీ 2Gలోకి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. ఈ 3G అని చెప్పేసి మీరు మోడిఫై చేశారు కదా, కరెంట్ రన్నింగ్ అవుతున్న డేటాబేస్లో ఇది క్లియర్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే డేటాబేస్ బౌన్స్ చేశారో, ఓకే, అంటే రీస్టార్ట్ చేశారో ఫర్ సమ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీస్ కోసమో దేనికోసమో డేటాబేస్ని రీస్టార్ట్ చేశారు, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ న్యూ వాల్యూ నుంచి ఓల్డ్ వాల్యూ మళ్ళీ రివర్ట్ బ్యాక్ అయిపోతుంది. ఈ న్యూ వాల్యూ ఉండదు ఎందుకంటే మీరు స్కోప్ ఈక్వల్ టు మెమరీ అని ఇచ్చారు. ఓకే, అదే మీరు ఆల్టర్ సిస్టమ్ సెట్ SGA_target ఈక్వల్ టు 3GB, ఓకే, స్కోప్ ఈక్వల్ టు SP ఫైల్ అని ఇచ్చారు. ఓకే, స్కోప్ ఈక్వల్ టు SP ఫైల్ అని ఇచ్చారు. మళ్ళీ సేమ్ ఆల్టర్ బోత్. ఓకే, బోత్ పక్కన పెట్టండి. మీరు సెకండ్ స్కోప్ పారామీటర్ ఫైల్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి యూజ్ చేస్తున్నారు. ఏంటి? SP ఫైల్ అని
యూస్ చేస్తున్నాం. ఎస్పీ ఫైల్ని ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే కరెంట్ రన్ అవుతున్న ఇన్స్టెన్స్ పైన ఈ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ మోడిఫికేషన్ ఏదైతే చేశారో అది చేంజ్ అవ్వదు. స్టిల్ 2Gనే యూజ్ అవుతుంది. మీరు మోడిఫై చేసింది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అంటే డేటాబేస్ బౌన్స్ చేసి మళ్ళీ అప్ చేస్తే ఈ 2G కాస్త 3Gగా ఫిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట. ఫిక్స్డ్ సైజ్ అనేది 3G అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇది ఎస్పీ ఫైల్. ఇప్పుడు బోత్ అని ఇచ్చారనుకోండి, మీరు డేటాబేస్ని డౌన్ చేయనవసరం లేదు, ఓకే, ఆ రీస్టార్ట్ చేయనవసరం లేదు. స్కోప్ అని ఇచ్చారనుకోండి, వెంటనే ఈ 3G అనేది కరెంట్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ డేటాబేస్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. మీరు రీస్టార్ట్ చేసినా సరే రివర్ట్ బ్యాక్ అనేది అవ్వదు. ఓకే, క్లియర్ కదా గురు? ఓకే, శ్రీవాణి గారు మీకు, లోకేష్, శ్రీవాణి, ఓకే, శ్రీవాణి ఉన్నారా? ఓకే, సో అది స్కోప్ అనమాట. చూడండి, ఎస్పీ ఫైల్ అనేది స్టాటిక్ డైనమిక్. చేంజెస్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఇన్ ది ఎస్పీ ఫైల్ టు బి గివెన్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ రీస్టార్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ రీస్టార్ట్లో ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అంటాం. టు బి గివెన్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ రీస్టార్ట్ అంటే కరెంట్ రన్ అవుతున్న డేటాబేస్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. మీరు చేసే మాడిఫికేషన్స్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ రీస్టార్ట్లో మాడిఫై అవుతుంది. మెమరీ అని ఇచ్చేస్తే చేంజెస్ ఆర్ అప్లైడ్ ఇన్ మెమరీ ఓన్లీ, బట్ once DB is restart, then the changes will be revert back to old value. Okay, changes will be revert back to old value. both kuda dynamic parameter. Changes are applied in both the server parameter file and memory immediately. Okay, no revert back అనేది అవుతుంది. స్టార్టింగ్ ఏ డేటాబేస్ విత్ పీ ఫైల్ ఆర్ ఎస్పీ ఫైల్. మీరు డేటాబేస్ని పీ ఫైల్తో రన్ చేయాలనుకోండి, స్టార్ట్అప్ పీ ఫైల్ ఈక్వల్ టు పీ ఫైల్ లొకేషన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కన్వర్టింగ్ బిట్వీన్ ఫైల్స్. ఓకే, చూడండి, నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను డేటాబేస్. ఎగ్జిట్ cat/etc/forward. ఇక్కడ నాకు క్లోన్ ఉంది. లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ క్లోన్. RAENV క్లోన్. ఇది ఏ ఫైల్తో రన్ అవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఇన్స్టెన్స్ అప్ అండ్ రన్నింగ్లో లేదు, సో ఇది మనం యూజ్ చేసుకుందాం. cd $oracle_home/dbs oracle_ clone init. Okay, here only sp file is there. Why? Because I have created this clone database using DBC. If you're trying to create a database using DBCA, by default sp file will register or created. Okay, now what I will do, see, for this clone there is no p file. Now I am going to perform a task like I'm going to create a p file by using sp file. How I will use that one, you'll see. To do that, we have a command like create p file from sp file. This is the command.
Okay, this is the statement in order to create a P file from SP file. If you want to create a SP file from P file, then you have to use this below command, create SP file from P file. Okay, now I am going to perform the first one. Why? Because we don't have P file for clone database. Okay, see, there is no init testdb2, there is no init clone.wara file. So now I'm going to create. For that one, sq startup, I'm starting up the database. Okay, see, parameter db create file destination cannot be translated, start failed. Okay, that means the parameter files are not created well for this particular database. clscr startup no mount, startup no mount. Okay, create P file from SP file. I think it won't work. Okay, file created. See, create. I use create P file from SP file means based on my SP file, I have created a P file. Now I will get one parameter file. See, I got it. Init clone.var. We'll look into it. See, what are the things are there? Control files. U01 app, clone, control file. This is the one. Block size. DB name is clone. Blah blah blah. Okay, now I'm going to start my database using P file. We'll see. CLSER. Anyway, it was connected to an idle instance. So if you want to start a database with parameter file, use startup P file equal to the location. Okay, where is that location? Okay, 1 second, I will pull that location. Exit TWD. This is my location. ls-ltr. Sorry, ls-ltr. Okay, escape. Connected to idle instance. Now startup P file equal to, this is my location. This is my file. Okay, cannot be translated. There's something issue with this P file, that's why it is not opening. But this is the way, startup P file and the file location. Okay, let me try with startup P file equal to, okay, got it. DI init clone. Okay, I think this database is not created, that's why the issue.
Okay, we'll do one thing. We'll connect to Vara env test db. I'm connected to test db. SQ shut immediate. I'm shutting down the database. Let's see. Database was closed. Database was mounted to dismounted, and Oracle instance shut down. My instance was shut down. Exit. Now I'm going to start my instance with p-file. Okay. Startup p-file equal to, what is the location? U01 product DPS, and we hit testdb.org. See here, my Oracle instance was started. I started my instance with p5. That means I'm opening my database with p5, not sp5. See, instance was opened and background process were running. Database was mounted. That means control file was open and it was reading. See, database open. Select star from SLE. See, my test database was open. Now I will show you SCR. Now I have started my database with the p file. Show parameter file. Sorry, show parameter sp file. Spelling mistake. Show parameter or p file. See, the sp file. What it's showing? Empty. That means the database is using p file, not sp file. Right? This is how you will going to, if you want to create sp file based on the p file, you simply write create sp file from p file. That's enough. It will create. Okay, this is how we are going to create p file from sp file, as usual sp file from p file. Okay, so I have started my database with p file, so the value it is showing empty. Earlier I have shown you that the database is running with sp file, the value it was showing there, right? That is how these things work. Difference, there is small differences. P file is a text file, as I said. sp file is a binary file. Parameters in p file can be edited using any text editor, example vi, notepad, and so on. sp file cannot be edited using a text editor. Instead, it can only be altered using alter system command. Okay, like vi, by using vi editor we are going to
update our P file. In the same way, we can't update SP file. If you want to update anything in the SP file, you have to use alter system command. We have to use alter system command in the database level, not in the Linux level, database level. Okay. Default location and the naming convention is like init sid.vara, where sid is the name of the instance. Default location, same location. It will start with sp file. Sp file instance name.vara. P file will start with init sid.vara. Sp file start with sp file. Rman utility cannot take backup of a P file. Rman is a backup utility. With this, by using this utility, we can't take backup of P file, but we can perform backups on SP file. Okay, that is the difference. Okay, so okay, this is for today's session, and tomorrow we will discuss about data files and redo log files. Okay, in brief.